Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hangat kepada saudara sebangsa setanah air di Indonesia dan khususnya pemirsa TV-mu. Kali ini kita melakukan dialog khususnya mengenai bagaimana kontribusi Indonesia dan lebih khusus lagi warga Muhammadiyah kepada saudara kita di Palestina. Dalam kesempatan ini, acara ini kita ada dua narasumber yang spesial yang akan memberikan pandangan mereka mengenai apa itu hubungan kedua negara, bahkan di tingkat dunia. Pembicara pertama nanti adalah Dr. Al-Husain Razwi. Beliau adalah Direktur Bidang Kebudayaan dari Organisasi Kerjasama Islam atau OKI kita singkat yang berbasis di Jeddah, Arab Saudi. Pembicara kedua nanti adalah Brother Kayed Almari. Beliau adalah co-founder atau pendiri dari salah satu NGO di Palestina yang menjadi mitra Muhammadiyah dalam menjalankan program Peace Building for Palestine. Oke, tanpa berpanjang lebar, saya langsung ke para narasumber. Baik, I don't have to introduce to you to the audience because they have already known through my introduction. Dr. Al-Husain, on your work, on even your personal experience, how do you see the struggle of Palestinians for their independence and so on and so forth? But of course, OIC has been well known for their support for Palestine. And at the same time, how do you see also the Islamic world, including a country like Indonesia, in giving support for Palestine? Please. Well, thank you very much for this very important question. Actually, Palestine is not a new issue for the Arabs or the Muslim world. It has been there since the creation of the State of Israel and the aftermaths of this creation. Palestinians have been seen their lands taken, have been chased away of their home country, and have been refugees in other parts of the world. And this trauma has been going for a long time now. The recent episode of this trauma is the war in 7th of October, and I will not call it a war, it's an aggression, as an Israeli aggression against the Palestinians. As a pan-Islamic organization called the Voice of the Muslim Ummah, the Organization of Islamic Cooperation, of course the Palestinian issue is a central issue in our work, so we are trying to make sure that we do enough efforts or make enough efforts to mobilize resources, mobilize ideas, mobilize people to come to support the Palestinian cause. As you know, the whole Western world stands on the side of the Israelis, especially at the level of the governments. But the streets have shown us a lot of sympathy, especially in US campuses and the streets of some European capitals, in London, in Paris. We have seen demonstrations come out in support of Palestine, which means that this cause is a just cause and it deserves our attention and our struggle. So Indonesia also one of the very or the most active countries within the OIC. It's a member since the creation of this organization, and it has proved once and again that it has a lot of potential to contribute to this, bringing more solidarity with the Palestinian cause, but also bringing more added value to the work of the Organization of Islamic Cooperation. And of course, at the OIC, we are very proud and very appreciative of the efforts made by Indonesia and by its different stakeholders, including the Muhammadiyah organization, which is one of the most active organizations in the world, and its work for the Muslim Ummah and for the Muslim communities, not only in Palestine but also throughout the world, is indeed something that we are very proud of and what we support really very strongly. So in brief, I mean, the Palestinian issue is at the center of the world agenda today, and I think it should be a game changer in the near future, given what is happening also in other parts of the Middle East. So we are looking forward to see peace reigning in the Middle East. We have just enough of the wars, of the tensions, of the trouble, of the destruction,
and we are looking forward with a lot of hope to a new era of peace, prosperity, and coexistence and cohabitation. We are not against Israel, but we want occupation to cease. We want the Palestinians to have their own homeland, and we want peace to reign and human values to prime at the end of the day. Thank you. Beliau mengatakan bahwa bahkan pendirian OIC atau OKI tadi itu adalah karena Palestina. Dan jadi jelas dukungan OIC, bahkan juga negara-negara mayoritas Muslim atau Islam, mereka juga sangat mengutamakan isu Palestina dalam tugas-tugasnya. Dalam hal ini juga kita melihat sebetulnya di negara barat sekalipun, walaupun pemerintahannya mungkin tidak suportif kepada Palestina, lebih berpihak kepada pihak Israel. Tapi kita lihat di sisi masyarakat, demonstrasi di London, New York, dan lain-lain, Paris, bahkan Paris sekalipun itu banyak sekali yang mendukung Palestina. Dan dalam hal ini Indonesia pun sudah sangat dikenal memberikan dukungan yang luar biasa kepada saudara kita di Palestina. Dan organisasi seperti Muhammadiyah sudah juga dikenal telah memberikan kontribusi banyak kepada dukungan Indonesia kepada saudara-saudaranya di Palestina. Dan tentu saja ke depan kita harapkan ini akan memberikan kontribusi bagi berdirinya negara Palestina sooner or later, dalam waktu dekat atau bahkan dalam waktu yang masih kita belum tahu sampai kapan itu. Oke. Selanjutnya saya akan bertanya kepada saudara Kayed. Brother Kayed, how do you see this civil society involvement in this support, by bringing support of Indonesian or even Indonesian civil society like Muhammadiyah to the brothers and sisters in Palestine? So, would you like to share on that? Thank you, Brother Yasmi. Actually, the civil society is very important, especially in the places that have the crisis and the conflicts in general. Why? Because the civil society is main actor for helping the people and providing the services where the governments and other actors couldn't reach out for the people, usually in the crisis. And the civil society as a concept, as an actor, also recognized by the international community and all the human umbrellas around the world, which provide an added value for the civil society to act, especially in the wars and in the aggression and in the difficult times, actually, in general. And this is our added value as civil society in Indonesia and Palestine, that we both together work to provide the services that nobody can provide for the Palestinian people. Tadi sudah disampaikan oleh Brother Kayed mengenai pentingnya peran civil society atau NGO begitu dalam proses membantu saudara kita di Palestina. Bahkan itu bisa menyentuh langsung masyarakat yang di grassroots, ya. Dan ini akan terus dilanjutkan, dan mereka sangat berterima kasih kepada Muhammadiyah yang memang memberikan bantuan baik langsung maupun juga melalui NGO seperti mereka. Dan mudah-mudahan ini akan terus berlanjut ke depannya. Jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah yang satu ini. Kembali lagi dalam dialog khusus bersama Dr. Al-Hussein dari OIC dan Brother Kayed Al-Mari dari Witness Palestine. Kita sekarang akan lebih fokus kepada target dari program yang dikemas oleh Muhammadiyah bekerja sama dengan lembaga lokal dalam mengimplementasikan berbagai dukungan Muhammadiyah di Palestina. Dr. Al-Hussein, as you heard that one of the focus or even the focus of this program is for the youth, and how maybe you can elaborate with us on how the OIC has been working on youth. Thank you very much. As you know, I mean, the youth are the present and the future, and we at the OIC we highly value the empowerment of youth and building capacities of youth throughout the Muslim world. And that's why the OIC has recently created a whole department dedicated to youth and sports.
So we want to make sure that we give the right time, energy, resources, and goals to youth issues. And we do this not in a vacuum, but we have a couple of organizations working with the OIC, either as specialized or subsidiary or affiliate organizations, including the ICISCO, the Islamic World Educational, Scientific and Cultural Organization, and also ERSICA, the Research Center in Islamic Arts, History and Culture. And we have also the ICYF, the Islamic Youth Cooperation Council, which is an affiliate organization. And we have also a couple other organizations. The Islamic Development Bank is also helping on youth issues, especially when it comes to entrepreneurship, to building capacities again, to providing good education opportunities to building universities in our member states. You know, not all the member states have the capacities, the economic capacities to have policies related to youth, especially, for example, in Africa, in countries like Niger, Chad, Burkina Faso, and other countries. So the Islamic Bank of Development is playing a major role in supporting the capacity building of these member states, especially when it comes to providing good educational opportunities for the youth. Also, they have just created this Sahel Bank for the youth to work on employability of youth and providing them with some perspectives. So the youth issue is very central in our work, and the Palestinian youth also need a lot of help. What happened in Gaza recently is very dramatic. Almost all the universities have been destroyed, and a huge effort of rebuilding this infrastructure is needed. So we are looking forward to the solidarity of the Muslim Ummah. When I say Muslim Ummah, it's the OIC member states and the international community to come to support the youth effort in Palestine and in different parts of the Muslim world that are in need of help and of support, especially in tension zones or in zones where political turbulence and political instability is still reigning. Thank you. So, Dr. Al-Hussein menyampaikan bahwa OIC sangat memberikan perhatian kepada pemuda, bahkan belum lama ini juga didirikan Departemen OIC Youth and Sport Department. Jadi memang sudah difokuskan, dan bahkan dari sisi kelembagaan di OIC ada lembaga yang namanya ICISCO yang juga memang fokus di sana. Salah satu fokusnya adalah kepada pemuda. Kemudian lembaga namanya IRSICA, Research mengenai Art, History, juga salah satu fokus yang di pemuda. Bahkan ada lembaga khusus untuk bidang pemuda, yaitu ICYF, yang juga berbasis di Turki, yang memang fokusnya memang untuk pemuda. Dan ke depan pun tentu saja dukungan kepada pemuda di Palestina itu tetap diperlukan, karena mereka lah yang akan nanti melanjutkan proses-proses ke depan untuk pembangunan di Palestina. Oke. Sekarang kita beralih kepada pembicara selanjutnya, kepada Brother Al-Qayed, mengenai bagaimana situasi kepemudaan di Palestina. Brother Al-Qayed, so perhaps you can share with us on how the Palestinian youth are doing for the sake of Palestinian cause. Indeed, the Palestinian young people have many challenges, but they are believed that the only potential and opportunity for the Palestinian are the youth at the same time. So the Palestinian young people are very active and very well educated, and also very engaged in the public life and how to deal with the daily challenges that they have. And the Palestinian people have many tools and strategies and ways to influence their situation and circumstances. One of them is the education. Till today, all the Palestinians family give the education the priority to enhance their life and to enhance their even the social recognition. And the second one is the second strategy is how to deal and connected with the surrounding world and with the worldwide by social media and by many platforms. So the young people inside Palestine are very active and have their tools, but at the same time it means that also the investment in the young people and how to enhance
and sustain this efficiency of the young people need a lot of support and need a lot of coordination and networking with our brothers and sisters around the world, like what we did with Muhammadiyah and the young people in Indonesia. Brother Kayat menyampaikan bahwa para pemuda di Palestina itu sangat aktif sebetulnya. Mereka secara umum teredukasi dan juga mereka engage atau terhubung sebetulnya dengan dunia luar juga, khususnya melalui sosial media, media sosial. Dalam hal ini kita cukup bangga katakanlah dengan aktivisme dari para pemuda Palestina. Di sisi lain tetap mereka memerlukan dukungan, support dari negara-negara lainnya, termasuk dari Indonesia, bahkan juga termasuk dari lembaga seperti Muhammadiyah. Karena dengan dukungan seperti itu akan terus memberikan kapasitas bagi mereka, bahkan pendidikan bagi mereka, bahkan juga keterkaitan dengan mereka, connectedness dengan mereka, sehingga mereka akan terus bisa berhubungan untuk sama-sama memulihkan negaranya, sama-sama membela negaranya untuk masa depan yang insya Allah lebih baik lagi. Jangan kemana-mana, kita akan segera kembali setelah yang satu ini. Pemirsa, tadi kita sudah mendengarkan bagaimana dukungan dunia internasional kepada Palestina, termasuk dari berbagai organisasi internasional. Tadi saya sebutkan ya, ada ICESCO, ada ICYF, ada IRSIKA, termasuk juga yang tadi saya belum menyampaikan adalah Islamic Development Bank. Mereka juga memberikan dukungan yang luar biasa kepada Palestina dalam berbagai bentuknya. Jadi kita betul-betul menghargai dukungan internasional, dan dalam hal ini Muhammadiyah juga adalah bagian dari dukungan internasional kepada Palestina. Sekarang saya akan meminta kepada dua narasumber kita untuk memberikan pandangan akhir dari mereka, apakah itu harapan dan lain-lain, termasuk mungkin harapan kepada Indonesia, khususnya Muhammadiyah. Dr. Al-Hussein, would you like to give your final statement on your hopes, on your prediction even, on how you would like to see the future, in the near future, for Islamic world, and also maybe for Palestine, Indonesia, Muhammadiyah, and so on and so forth. Please. Well, my hope as a Muslim, as an Arab, as a Moroccan, as a Mediterranean, as an international citizen, is to see peace reigning in the world. We have just enough about wars and about hatred and about this right-wing agendas creating more divisiveness and division among the people of the world. We want to see more campaigns by the international community, especially by the NGOs and by different stakeholders. Muhammadiyah is also part of this process, and like-minded organizations that have the same values, the same viewpoints, and the same mindset. We need to create this alliance of like-minded people who are seeking peace, seeking prosperity for everybody, not to leave anyone behind, seeking justice for right causes like the cause of the Palestinians and other causes in the world, the Uyghurs, the Rohingya, and the other minorities that are suffering from the injustice of this world order that has been there for a long time. It's time to create a world that is more multilateral, more multipolar, so to speak, and where justice, peace, and security for all can prevail. Thank you, Dr. Al-Hussein. Brother Kayat, the same question to you. Actually, we always say make the future is easier than predict it or hope to make it. So I think what we hope is and what we are working on now is to enhance and make and expose our working inside Palestine and lift up our voices around all the world across our friends and brothers and sisters. And actually the main issue for us and the main priority these days is to enhance our resilience and our steadfastness to deal with the challenges happened now, especially regarding to Gaza Strip, and rebuild Gaza Strip and rebuild Palestine to be ready for the future. Pemirsa,
apa yang tadi disampaikan oleh Dr. Al-Husain dan juga Brother Kayed, bahwa mereka semua berharap. Dr. Al-Husain tadi mengatakan, kita semua menginginkan perdamaian, peace. Tidak hanya di Palestina, di semua tempat, di semua lokasi. Karena dengan perdamaian, kedamaian, itu akan bisa dilakukan banyak hal di dunia ini, tentu saja yang positif, yang baik. Dan dalam hal ini, kita memerlukan banyak lembaga seperti Muhammadiyah. Dikatakan tadi lembaga yang like-minded, yang memiliki pemikiran, pemahaman, harapan yang sama bagi terciptanya perdamaian. Lagi-lagi, tidak hanya di Palestina, tapi di berbagai pelosok dunia. Beliau juga tadi menyampaikan di dalam kesempatan yang lain bahwa konflik banyak terjadi, dan itu tidak hanya di dunia, di bagian Palestina misalnya, tapi di bagian dunia lain pun itu juga banyak terjadi, termasuk khususnya di dunia Islam. Dan ini adalah harapan beliau agar perdamaian ini harus terus kita kejar, dan kita memerlukan dukungan atau bahkan menduplikasi hal-hal seperti yang sudah dilakukan oleh Muhammadiyah kepada dunia internasional dan juga kepada Palestina. Dan Brother Al-Kayed tadi menyampaikan bahwa yang dibutuhkan oleh masyarakat Palestina, khususnya di Gaza, itu adalah resilience, ketahanan. Saja mereka sudah menunjukkan itu, tapi itu harus terus didukung. Itu harus terus didukung karena dengan itulah mereka akan terus bisa bertahan. Dengan itulah mereka akan bisa mendapatkan tujuan yang bukan hanya tujuan bagi mereka, tapi tujuan bagi kita semua. Kemerdekaan bagi bangsa Palestina. Dan tentu saja di situ diperlukan nanti adanya dukungan pemberdayaan bagi masyarakat Palestina, khususnya tadi para pemuda, yang mudah-mudahan nanti dari organisasi seperti Muhammadiyah ini akan terus berlanjut. Dukungan tersebut akan terus berlanjut, dan bahkan beliau juga dalam kesempatan lain menyatakan bahwa dukungan Muhammadiyah Indonesia ini sebetulnya ini yang pertama dari sisi dukungan capacity building, membangun kapasitas bagi masyarakat Palestina, khususnya bagi para pemuda. Karena kalau dari negara barat itu mungkin sudah ada sebagian, tapi dukungan dari negara-negara Islam, beliau tadi menyampaikan bahwa ini adalah yang pertama dalam sejarah mereka. Jadi harapan beliau, harapan Dr. Al-Husain ini bisa terus dilanjutkan, bahkan menjadi contoh bagi negara lainnya. Insya Allah ini menjadi contoh positif, dan mudah-mudahan apa yang sudah diberikan oleh masyarakat kita kepada Palestina, juga kepada dunia, ini akan menjadi dorongan bagi masyarakat lainnya, bagi negara lainnya untuk terus membantu Palestina dalam bentuk apapun. Sebagai penutup, kami dari delegasi ini menyampaikan terima kasih kepada pemirsa, warga Muhammadiyah dan juga warga bangsa Indonesia secara umum atas dukungan yang telah diberikan kepada Palestina, dan insya Allah ini akan menjadi amal baik bagi dari Anda semua kepada Palestina, dan mudah-mudahan ini akan terus berlanjut dalam berbagai bentuknya, dan kami akan terus menyampaikan perkembangan ini kepada Bapak Ibu semua, kepada saudara-saudara semua yang mudah-mudahan akan terus memberikan dukungan kepada mereka. Dengan demikian, acara dialog khusus ini kami tutup, dan insya Allah kita akan bertemu dalam kesempatan lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.